Hello. For this stream, mostly it's gonna be just sound environment, so sound immersion basically. So I will be, for most of the time, I will be turning off my microphone, except maybe for cruise part, for you guys to enjoy the sounds and hear it exactly the way they sound in the real A320, and we do in the real flight. Which is first one is American Airlines 1046 from Miami, Florida to Atlanta, and then to from Atlanta to O'Hare, Chicago, nonstop, with overlay in Atlanta for 30 minutes or so. Okay, and we're gonna get started because the real flight scheduled to leave in 35 minutes, so we gotta prepare this. I'm gonna go ahead and turn off the microphone for now and prepare the aircraft.
Line ignition contact. You have information explained. Miami International Airport departure information explained. When time please move. Wind 060 at 2. Gust wind 7. Visibility wind 0. 3,900 scatter. Temperature 24. Dew point and date. Altimeter 30 and 90. Wind north. AR2 sea level pressure 2247 0 Depart runway 8 line 9. Line 2. Aircraft assigned runway 8 line origin 8 left must have numbers per runway length. Miami International Airport departure information Yankee. Runway 53 move. Wind 060 at. South. Maintain 16,000, Delta 1420. Good morning, Delta 187 Echo 1.5 down. 1878 Echo departure to contact, maintain 7,000. I maintain 7,000, 187 Echo. On 8509, contact approach 125.5.
American 1236, taxi via Yankee November. Ground Spirit, wind 310521, taxi with Victor. 3102, running ground, destination Yankee, departure 8 is make sure you get that, runway 8 right, taxi via Papa. 8 right, taxi via Papa will pick up Yankee. Miami ground, good morning, Scope 433 plus 25. Information change. Papa 433, Miami ground, good morning, runway 8 right, taxi via Papa. 8 right, taxi via Papa, Scope 433. Miami ground, good morning, Tampa 4152 heavy, Tango 7. Western U. Tampa 4152 heavy, Miami ground, taxi via Sierra. Sierra to Western U, Tampa 4152 heavy. Good morning. America 837, copy. Hours 128.6. Right, 3 and we have Yankee, thank you, America 837. Departure in 10 minutes. Departure in 10 minutes. Ground Flight 5231 on Romeo, Cargo City, Reyes Taxi, runway 9. Bus 5231, Miami ground, taxi via Romeo, Yankee, Sierra. Romeo, Yankee, Sierra. We know you have lots of choices, so thanks for choosing American. We're happy to be your airline. Now, if you'll just follow along with me, we'll be on our way. Welcome aboard. Before we depart, there are some important safety instructions. First things first, let's buckle those belts. Insert the metal end into the buckle
Flight 5231. Miami ground, UPS 382. How can I help you? UPS 382, we need to push onto Kilo 1. If you do push on the kilo approved. Push on the Kilo approved, UPS 382. And grounded at 583 heavy with you, clear 1 to the ground. Back to the Sierra Yankee event. Sierra Yankee event, 583. Flight 5231, tower is 118 point, actually, no, we're looking at the other tower right now. The tower is 123.9. Okay, 31 has Yankee and or tower 122. And ground spare winds 3102, we're gonna need a few minutes before taking off. Okay, do you need any assistance or do you want to go over? What was that again? You need assistance, Spirit Wind 3102? No, we just have to wait for numbers, so we have to stop somewhere. Okay, it's range number Juliet, Juliet has a short of November, Spirit Wind 3102. Juliet, short of November, Spirit Wind 3102. Quebec. 1178, behind the 73 off your right wing. Ladies and gentlemen, we have closed the stop boarding door for our Okay, behind the all 73, customers must with proceed with their seatbelt securely fastened. Please ensure your seat back is upright, tray table is up and not current items are be placed underneath the seat in front of you. Laptops and other systems of our size can also be placed underneath the seat in front of you for easy access after takeoff. Thank you.
open your seatbelt, lift the top of Taking the front three roll. over Your 436. seatbelt fasten when the seatbelt sign is on. Just in case there is turbulence, keep it on whenever you are in your seat. U.S. law requires compliance with flagging and posted signs and through instructions. All flights are non-smoking. This does include cigarettes. It's against the law to tamper with, disable, or destroy the laboratory smoke detectors. The safety card in your seat pocket explains the safety features of this airplane, including the location and operation of exit and rotation devices. This airplane has 2 exit doors in the front, 2 exit doors forward of the wing, 2 exit doors behind the wings, and 2 exit doors in the back. All exits have evacuation signs used in emergency. When directed to exit, jump onto the slide, move away from the airplane. In a water evacuation, the exit door slides in front and back of the airplane can be detached and used for flotation. All exits are clearly marked with signs and opening instructions. If needed, exits outlining in the aisle will illuminate the Florida guide using the exit indicated by signs and lights by the closest exit leading behind you. In the event of an emergency, do not be locking and proceed to the closest useful exit. If needed, oxygen masks will drop from an overhead compartment. Remain seated with your seatbelt fastened, pull the mask down to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, with the elastic band over your head, pull the straps tight and breathe normally. Put on your mask to help before helping others. Oxygen is low, even if the bag does not inflate. Your life vest
radar contact. Climb and maintain 7,000. 7,000, thank you. Turn up and down. American 2177 for traffic. Just continue to fly your present heading past Bowler. Goes the heading past all of us, 21 Chassis 801, come and maintain 14,000. That's 377. What station are you going direct to? Okay, ladies and gentlemen, we're approaching a cruise level. And as you can see, among everything else, that once you really go and start going higher altitudes and higher Mach speeds, your noise in cockpit becomes less, actually. That's an interesting fact. Due to the air molecules density at higher altitudes, and as far as the speed,
everything gets left behind. Sort of. As faster you go, higher you go. So you probably know the phenomena of sonic boom when you approach the max speed to the point that you can't hear anything in front of the aircraft. Sort of, the aircraft gets divided by half, and in front of the aircraft you can't hear anything. You can't hear that sound because it gets traveled so fast that sound doesn't. It's not able to get to your ear. That's the part of it. This has to do with this phenomenon. When you're going faster, we not quite go to max speed, but the speeds of Mach 7, 8 is enough for the sound to get a little bit lower, since all that noises gets left behind. And as well, the other phenomena is that the air is less dense at higher altitudes, as well as the cabin pressure has to do with that as well. So it does get a little bit quieter once you go up there. Now, the pack is still being worked on, few bugs and stuff like that. I'm still having notes, even right now where we find. I'm having my little bitty notes just to fix some stuff that I found not quite suitable. Small stuff you would probably even notice, but I know. So yeah, hopefully I'm planning within this month. So we have 10 days left. Everything's gonna be good. It's gonna be out within these 10 days. Sorry, I gotta look in between two chats, so kind of get left behind on the YouTube. I am installing it right now, but somehow this live shows up. Oh, yeah. The YouTube. It's YouTube. How do you call it? YouTube magic. This is the best sound for A320. Thank you. Within when this sound gets published, this sound pack will be indeed in my opinion, is best sound pack that I've done so far. This is the result of 6 years of work and 6 years of experience in sound making, and kind of like a next level of what I wanted to do in sound making. Some things in sound pack will be still here, will be available, that are not yet to be done by anybody yet in flight community. Some features, for example,
like the random shaking stuff, it's just one of the examples, which I found to be this time not working quite well. I mean, it had little bugs while we were taxiing, but the shaking in this aircraft it gets divided by few things, few ways of shaking. All right, so there's a panel shaking. There's bumps from the gear and cracks on the concrete and or lights. Then there's just shaking of panels and shaking of pretty much everything that's inside, and that shaking is dependent on what actually is going on in the aircraft. So there are, for example, turbulence sounds, which will be dependent on how much there are turbulence, as far as not only just the fact of turbulence, but the fact of actual shaking of the aircraft. So let's say when you see what you will see, hopefully maybe in this flight, but I'm not sure, you'll see the wing flaps. There will be as much as the wing flaps sufficient. That shaking will be consistent with that data. And then as well as rattling, panel rattling on the ground, it depending on how smooth you operate the aircraft. So if you're gonna slam the brakes, it's gonna shake and you're gonna hear it. As well as if you're gonna rock it left and right, same thing. And it's just all this stuff gets generated by the data. So pretty much this time when we were taxiing, I noticed that there were some repeatedness, but it just has to do with the codes that is not right. So I'm gonna fix that code. But the idea is for you not to hear the same kind of shaking. So it's gonna be random every time. That's one of the things. Here's our cruise level. One more thing, if I would have data refs for this aircraft, like for example, they have data refs for Challenger, as you know, one of the best aircraft for is yet to be published. If this aircraft would have, it does have a lot of data, but if it would have a lot of more data, like some panel would actually shake, then I would adjust the sound to it. So if in future Flight Factor will decide to add something, some more features to it, of course it will get adjusted. Okay. Making my notes as well here. Okay, and currently, just a technical information. Currently, what I'm doing here is testing the small stuff, like if there's a bug, if there are any bugs, and
making notes where something is not loud enough or something is needs to be adjusted on the volume. Pretty much that's it. So it just has to do with the volume. Now, something recently I've been working on is I've been gathering from actual research the data of wind pressure to the aircraft through all the phases of the flight, as well as I was measuring the decibels throughout the flight and looking on the graphs from shutdown to taxi to takeoff to climb and then descend and then taxi and shut down again. The whole phase of one exact couple flights, I was getting the data for how loud in each portion of the plane the actual wind turbulence, as far as wind pressure. So two most loudest spots is closer to the engines, of course. That has to do with the engine itself and the engine itself, and you see, you can still hear the engine saw, which is not supposed to be quiet this loud now, but this is going to be fixed. But here you can hear all this turbulence going through, engine calling majorly, and the wing creating a lot of noise. But as much as I want to keep it pro, and that means the pro sound is as the way as it is in the real world, nothing, no simmer stuff, just the real. But sometimes I have to kind of get in the middle of really not damaging your ear. I mean, I can't be providing the 85 decibel sound to your ear. I mean, I understand that everybody can make that quieter, but what I'm saying by 85 decibel, that means between amongst all other sounds. So all volumes are balanced here. And this is why, and other times I'm gonna say that the volumes here are not to be touched. So this is just for internal work. So I have to go into kind of an equilibrium between sounding good at your computer, as far as your speakers can do it, without you getting bothered by it, you know what I mean? And as being realistic as far as levels. So all this data was measured. Yeah, the sounds, they're not supposed to sound, the turbines here not supposed to sound like this. So that's a bug for sure. I have a note of that. Something is missing here. Either the volume of the wind or the engine is not correct. It has a bug. So yeah, and the other part which is loud is the cockpit, of course, because here you're basically on the tip of the rocket and all that and I'll tell you explain this really interesting thing, such as there's no one flight like the other, so it's all different. So when I tested on the normal conditions,
with, for example, 40 knots tailwind, it sounded one way. Now we have some headwind and it sounds different way. So this is why I gotta fly and test this thing to make sure that all these features work correctly. The most quiet place is tail, of course, like around here. Not too much back in the tail, but somewhere after mid aft wing and tail, like around this spot, that'd be the most quiet place. I mean, at this phase, at the cruise phase and at the descent phase. At takeoff, you will hear a lot of turbulent sound here. A lot of low frequency sound. Now, as you can hear, there are some passenger sounds in it, like passengers are doing their things. I had a choice of making it a little bit more loud, but I decided not to, because we can't really have a lot of variety of people chat. All right, so I mean, there's only, it goes to up to the files, and I chose it to be that so you don't hear any repetitive stuff. So for example, if you would hear somebody coughing or somebody saying something out loud, and then that stuff would get repeated every 10 minutes, you would get bothered by it. And such things I hear in some of the sound packs. I would not say the names, but that I can hear that exact baby or some cough or somebody saying something out loud, and it just gets repeated every 2 or 5 minutes, and then it gets on your nerves. So I decided not to, you know, just to make sure that there's no sound that you can get a hang of, you know, like something that can get hang on your ear. So that's why I'd rather have like a quiet cockpit with no babies crying. I could, trust me, I could put some babies crying over here, but decided not to. Perhaps maybe I'll do it as a Easter egg. When you will upset the baby, then you'll hear the babies crying. That's perhaps I'll make it. Maybe not this release, but the next update. But there are quite a few of Easter eggs. I would say, okay, one way you can put it that the whole pack is full of surprises, because for somebody who does not know the sound reign of Airbus, and where to hear them and when to hear them, the whole thing could be just, oh, alright, well, the Airbus is Airbus, sounds like Airbus, yeah, alright, it does. But then if you know where to listen for it and when to listen for it, you'll hear some specific sounds that only available in this pack. Now remember, to this date it was 1,200 samples. That's a lot for the plane. So, and one more thing I will tell you about when I came back in 2 minutes.
Now I will continue on to say things about this pack, to narrate the features after 5 minutes. Maybe guys, you will have some questions. You can type in chat. Then I'll have this great ice cream here while you guys type some questions, and then I can answer it. And then maybe I will tell all other features that I can.
Okay, we'll continue after the short break. What is your PC config? I have 10,900 i9 with 5 hertz and Titan RTX Platinum. And all other stuff is memory and liquid cool. The most things that is taxing on my computer is the monitor, because monitor is 120 hertz OLED TV, 48 inches. This is why 4K is taxing a lot on well, even with that 4K and all this weather and this aircraft, this specific aircraft is really FPS hungry. So I have like 36 right now, which is low to my opinion. And we have a whole bunch of stuff below, like the clouds, the ultra weather, the ortho, photoreal below, and we can see actually. So yeah, most of the times with this stuff I have around 60 to 80 or 90 or sometimes even 100 FPS. But flight factor, it's easily 20 FPS out. Here, you see the flight factor? How much is taxing? 25% is taxed out of all FPS. This is crazy. Currently I would have like around 60 FPS if not for this aircraft. That's a lot. Comparing other stuff is not even matter. As actually, if you might ask the sound engine how much does it take, it takes from 0 to like 0.001 or something like that, or 0.5. So as you can see right now, it's 0% tax. But amongst other stuff, like a plug, it does take a little bit. For example, it's on it's higher than currently than ultra weather even. I might see what actually causes that, but like I said, there are a lot of sounds. Imagine there are 1,200 of samples, but not all of them are playing at the same time here, but some of them do. For example, as I can show you too, what I could have done is if I would be just like a regular guy for the sound packs, I'll just record the whole cockpit environment and put it in one file, right? But no, here all the sounds, all the streams of the sound is actual working mechanical stuff. So for example, if you take off the blower, just blower is gonna right now I can't quite hear it. I'll rather show it to you guys on the ground. But what you hear here, what you hearing right now is a mix of bunch of wind data from all the aircraft, the blower separately, the extractors separately, the cabin fans separately, the HVAC separately,
the 400 hertz of electrical hum separately, the 28 volt of battery hum separately, the fab in behind, which is probably running too, but you can't hear it right now because of the wind. The pumps, hydraulic, fuel pumps, the ambient air, you name it. So there's a lot of stuff. The turbulence sounds, the shaking sounds, the passenger sounds. So when I say there's a system of stuff, it does not mean like it's a system that is just one sound. One system, it gets created out of like 10 sounds that are recorded separately from real airplane, and then when they put all together, you'll hear the whole system sound. So I'll give you an example when we land and show you something. Video card, I told you, it's Titan RTX. Maybe I can edit something here. Loads and Sungate. How about that? Ah, this is from the game. Okay. So you can't change it now. I believe that this is not correct, so let's see. About not dynamic sun glow. Ah, I see. Ah. Interesting. Okay. That's why. Oh, wait. Wrong button. Okay. So that's that. Alright. How about fixing the sun a little bit, huh? You see? We can fix it ourselves. This is why this is Aero Advanced Rendering Option Tool is must have. But the thing about X-Plane is that sometimes you fix at one spot and it looks good, and then it just comes out differently in the other spot, totally bad. That's why I'll save it as preset. So both of these, I use both of these to turn the picture. Some of the stuff I turn off here, so I can have it my way in Advanced Rendering Tool, and it works. I even use it with X-Vision all together. X-Vision first, then the Ultra Weather, and then Advanced Rendering.
I think it's quite a good picture in my opinion. Probably the best you can make it without so much texting, like on a system such as XNVR for 4K. But oh well, we're gonna get X-Plane 12 with good clouds soon, hopefully. So this is gonna go. I wonder how the clouds are in X-Plane 12, how much text on the system they produce. We can even fix some stuff here, like, for example, visib we can't. It gets controlled by some other stuff. I get visibility controlled by X visibility. So there's quite a few. But I'll tell you guys, I have this service that I do. It's called I tune the people's explains. Like yesterday, I tuned totally new vanilla explain for one guy, and we managed to connect on TeamSpeak, and we managed to get his explain looking the same as mine in 2 hours. So I provide this service like that. So if you guys need that service as well, I'm gonna soon enter it into my store as a separate service. And the beautiful thing about that is when you get like a tune-up from me once, I will have like a Discord room with a file that will have all the updates for the beauty of explains there. Now you might say, well, with the X-Plane 12 you're not gonna need it, it's gonna be everything's good. Now I remind you that in X-Plane 12 there is nothing pretty much changed except some shaders and the atmosphere. The rest of the stuff is still the same. They're not gonna change the ground in it. As I've heard, the ground only will be changed at X-Plane 13. So there still will be a lot of stuff to fix. I saw that the lights are still the same. So so what I mean to say is that once you get one of my this service for me to tune the explain for you, which is including the performance tuning, so you get more FPS, you get at least 10 more FPS. But the guy that I've tuned it, he had 30 FPS and we managed to pull 60 on his yesterday. His computer, he actually had a laptop without making picture worse. So you get that, then you get the looks, the beauty of it, tuned exactly for your computer, for your monitor, and then you get a lifetime updates of, for example, I sit 1 week. This week I sit and I fixed my night lights by night lighting. I can show it to you later. And the guys who ordered it, the tune-up, they will get these files the same week. So it's like a live cloud, you know.
one more thing that I do, one more service I will ingest into making. I already have one client, which the services are such as helping people to learn aviation from just like a amateur way of just flying in a sim all the way to passing in exams in a real FAA. So the person who I'm having as a client now, he wants to learn instrument. So he already has a PPL, private pilot license. He wants to have the instrument license, instrument rating, IR. So I will help him. So pretty much I will teach him all the instrument course, which is instrument knowledge and stuff and other stuff. The prices are negotiable, of course, and it takes anywhere from, if you're just like a let's say you just want it for your simulator, just to fly beautifully, correctly and everything, and a little bit of knowledge. That could be anywhere from 1 week to 1 month of study every day for 5 hours. Of course, it all depends on your schedule and on your desire to learn, but these courses include the theory, personal theory, such as one-to-one. Sometimes maybe if there are other people, it could be class of 2 or 3 people at the same time. When we're gonna grow, of course, it's gonna be more. But this is the personal approach. So it means if you don't understand something, I will explain to you personally, as well as fly with you using Copilot, smart Copilot, and make sure you will pass exam in real life or pass exam for yourself as an amateur here. When I was first initially wanted to start this kind of thing, I was looking at existing stuff, and God, I was laughing so hard. There are people that take a lot, like big money. I consider big money for what they teach. It's literally they make people watch how they fly and using VR and say obnoxious things that don't even. I mean, it's crazy. So here is all serious. I have a couple courses. So it's a course of intro flying. Pretty much, if you don't know anything, you never flew in real life, you don't know what the hell is this, what are we doing here, what you really want to know. Intro flying is like similar a preparation for your PPL in a real life. So after intro flying, if you never know anything in aviation, after intro flying course, if you want a full course, a series, you'll be able to pass the PPL test. If you don't want to pass the real test in FAA, or you just want to know stuff and fly beautiful in your sim, okay, it's gonna be less money, less time, less knowledge, of course, but sufficient for you to do all the above. Then there is a advanced instrument, what I call the course. So this is what the guy is taking. This is the full course for requirement for IR. Then I have a couple side ones, such as, well, I already said, the simulator tuning. Then the type learner. So if you want to really know the type of the aircraft, anywhere from Airbus, Boeing, MD-80,
CL650, smaller aircraft, you name it. Dash 8, whatever we have here that is pretty much good, you know, like a study level aircraft, or at least something like Zibo, or at least, but not less. So yeah, that's the type rating. A separate course. Then there is a aviation philosophy course. It sounds funny, but this is pretty much, we have a double descent soon. Aviation philosophy is pretty much like a CPL combined with advanced aviation things like decision making, CRM, fly correct, safe, and beautiful. This is what it is. Alright, there started descent now. Okay, I'm gonna use that descent. There's not much of sounds during descent except that bassy sound, as you can hear, right? The bass, like, that's the engine. On certain speeds of the N1, it creates that vibration. So, using that moment while short descent usually takes not longer than 25 minutes, the whole descent and approach phase. I will continue that. What I was saying, I made it a little bit more quiet on the sim so we can hear what I'm saying. I'm a 13-year-old who has a craze for aviation. I can do this. Well, perfect. Yeah, if you need any course like this, pick one, and then you can contact me on my email. Which is I will soon create a separate. I already have a Discord, but I'll create a separate Discord for courses, and we'll take it from there. You'll tell me what exactly you're looking for, and then I can tell you how I can help. Alright, so we got a top of descent here. Let's calculate real quick. So this is like a part of what you can and will learn, and if you would take a type rating class, so to say. So you see, here's 12,000 at TZ. It's a hard constraint. On the chart, it's noted by underline and overline. I will show you how it looks like. Okay, on the chart it looks like this: line above, line below. That means it's hard constraint fix. That means you gotta cross that fix at 12,000, not below, not above, exactly at 12,000. There is no speed constraint here, so that means you can use that your normal descent speed, unless
this gets overruled by ATC. If ATC will have anything to say about this, such as cross TZ at your discretion. Then it's a different story. But since we don't have ATC or we didn't hear anything, it says that we need to cross TZ at 12,000. So we have TZ at 12, and it's in your MCDU here, which says 1220. Don't mind that 20, just put at line select key next to it and you can check. It says 12,000 here. If you would have 12 and above, for example, line just underneath, you can have this input here as plus 12,000. Insert. Now this TZ as 12 and above. You see it changes to flight level 185, but we don't need that, so I just wanted to show you the way you can change it. So we'll make it a hard constraint at 12,000 exactly, and have the aircraft descend. Now make sure it's in nav and speed and descend mode. So it's a managed mode. The dot near the selected altitude, and all dashes and dots here. So dash, dot, heading vertical speed 12,000, dot, dash. On your FMA it says speed, descend nav, and alt blue. Now you see that there is for some reason it still says plus 12,000. That means 12,000 and above. It might. Oh, okay. Before I go to there, how do you know if you're gonna make this altitude or not? Except the indication here. There's a simple rule of calculation, which is suitable for jets such as A320, 737, etc. It's called rule by 3. You take the altitude that you need to lose and you times 3. So it's 12,000 and we roughly have a 21. So that's 9,000 feet to lose, right? So 9 times 3 is 27. So it's in 27 nautical miles. You drop the zeros, so it's 27. Again, 12,000 and 21. 9,000 to lose. 9,000 times 3 is 27,000. Drop the zeros, have 27. That's 27 nautical miles. You need to be at least, not closer to 27 nautical miles to that exact spot, to that exact fix. Okay, and you can see it on your either, or you can see it on your navigation display here, which is a reading of 40, or you can have the TZ. Few ways you can do it. You can either go to your prog page and enter it here, and then it's gonna show you the distance. You see counting down 12 and 7. So we know he's not gonna make this altitude, obviously. Oh. Because I changed, as well as you can see the stuff that only at 12,000. You see that kind of like a V-type blue arrow, blue banana with a V-type. Okay, that's called like white banana, blue banana, that's like a V banana. All right.
and that means it's gonna only start getting into profile at this spot where it shows. Is gonna get to profile, and the blue dot here by 12 altitude, flight level 120. It's not flight level to 12,000. In the United States, it's only levels only above 180, 18,000. So 12,000 feet. That means is only gonna get there at 12,000 feet at Fry's intersection. All right. So that's just a part of the lesson, that an example of something fast, but I still have to fly and present you some sounds. So I'll shut up for a minute. So at this moment I already have the weather information, which is wind at 120 at 5, temperature 16, and QNH 3043. MDA we're gonna input after we find out what approach we will get. So Atlanta is reporting wind from the southeast at 120 degrees, 6 miles per hour. Visibility 10, ceiling at 20,000 feet, few clouds 1,800, scatter clouds 15,000 feet, broken at 20,000. We have myself, thanks for choosing American Airlines, and captain crew, prepare for landing. Or you can do it this way. Flight attendants, prepare for landing. So it looks like we'll have ILS runway 09 left. There's beautiful Atlanta below us, and American 1043 descend maintain 9,000. 9,000 American 1043. Let's do it 8,000. 8,000. Below 10,000 feet, the open descent mode is not used. Rarely. Mostly it's vertical speed below 10,000 feet, and for small altitude adjustments as well. Let's get that approach check.
Approach checklist. Briefing. Confirming the status. Check. Briefing will be confirmed later. Status recall checked. Seatbelts on. Barrel. 3043 QNH03. MDA. Momentarily. Engine mode select on. Alright, so approach checklist down to MDA and briefing complete. So MDA, it's 10,000 feet lights, and you'll hear around here, you'll hear when they fall out, the lights fall out, you'll hear that turbulence here. See, these lights do create sound. Okay. MDA for alright, DA decision altitude for ILS 9 left is 1359. 1359. Now we have a couple choices here. We can either descend in managed mode, or we can do selected mode. I'd rather do selected mode, since we're gonna get vectored soon to our initial approach peaks, which is already at 4,000 above. Okay, so for that mode, we'll select speed 240, and we'll keep this heading. We'll keep the navigation mode in nav, lateral, and we'll go ahead and activate approach phase at this moment. I got some brightness here for the cabin to clean up. Super descent. Alright, so for the brief, we briefed the 9 left. Expect the ILS to localize around runway 9. Yeah, our frequency, okay, IHZK 110.5, and approach course is 905. That's correct. The DA is 1359, MSA is 3100. Hardy at 4000 above, Vini at 2700 above, and final approach fixed Vini. VDP is 3.0 miles to IHZK. Missed approach. Climb 4000, heading 100, inbound HNVOR, radial 235 to Coney, intersection and halt. And lights is Poppy, right, and mouse through. Alright. I'm gonna go ahead and start descending to 6,000 feet. Excuse me for the sound now, because I turned on the microphone. It's kind of noisy since I don't have any headphones at this moment. Heading select. Speed, vertical speed, heading. Since we have over 2 turns of 90 degrees, we'll switch to nav mode on the rows. That way you can see what's going on behind you. And we'll start descending, we'll start decelerating to our flap 1 speed.
And let's turn heading 360. Self-vectoring this 360. I'll keep that speed. No need to hurry up and dump the flaps at this moment. It's all good. We have 10 miles until Hardy. So we'll intercept localizer at 45 degrees. Actually, localizer you intercept not more than 35 degrees. So turn heading of 050, and descend, maintain 4,000 feet. And slow down to maneuvering speed, which is a greened out speed. It's maneuvering speed. Get ready for the prepare for landing and approach mode on. Activated. Check. We missed it. Somehow it missed. I think I did it too late. We'll fix it this way. Direct, Hardy, and then approach mode. Yep. Flap 1 speed check. You can hear a little bit of turbulence here from the flap, from the sleds. Let's slow down a bit more. Slow down to RS speed. And we are leveling out, so that no longer needed. Gonna lose the speed just by leveling out. I'll check the distance here. We need to be configured no further than 3 or 4 miles out. So gear down by 2 miles prior to FAF or 2,000 feet, whichever comes closer. Alt star, loc star, localizer capture. There's our glide slope capture, flap 2, speed check, speed managed. After you dump the 2 flaps, you push just manage speed, your approach mode should be already activated, and your glide slope is active, loc, glide slope, speed. And the speeds will start decelerating since you have flap 2. It will decelerate slowly. So whichever comes first, 2 miles prior to FAF, final approach fix, or 2,000 on the radar. So we have 2 miles,
So we'll go ahead and lower the gear. 2,000. Yep, there you go. It's 2005, right? Just wait a little bit more. Gear down. Status. You see how we're descending mostly on idle? This is the good way of energy management. If you don't level out and throttle up, this is really good. That means your energy is calculated correctly. Flap 3, speed check. Flaps full, speed check, landing checklist. And cabin crew advised, thrust, speed, incremental, landing no blue. Right. Alright, so good to go. Now it's gonna get throttling up. And I will turn off the mic. Above, 400. Minimum 300. Retard 5.
Verify your down doors. Stand by for all clear. I forgot to also put one announcement that you can do it manually. I did the standby for our call message, but you can also add this message. I'll get the hours clear. Come on, carry out items. Take a moment to check your seat back pocket for any personal airplane tablets and cell phones. To help keep our tethered planes, please take any remaining waste items with you and place them in the trash bin inside the terminal. I actually missed two. There was one announcement that's before the landing for the cabin crew, and this one. Now, can you guys see that my wheels, my nose gear is directly on the center line? Now, how to achieve that? If you are seated correctly, which is according to your seat here. Now this, you have that visual cue balls, right? On this aircraft, they're not quite correct, because if you were to cue them up, you would be sitting right here. So this is incorrect, but I would say rough position is this, like this. So if you, it's hard to notice there, but if you see the center line in front of you, your center line should pass right on the edge of this screen here, sort of like on this divider. So you aim it so your center line passes through your dash here and kind of aligns with this, with the left side of your PFD, okay? If we would have in front, I would show you, but you probably can rewind and see that I was going exactly over, letting this line go exactly through here, and that way it makes so that your nose gear is straight on center line. Unless you didn't know about this. Лампочка на стойке загорается при паркинг брейк? Нет. Не загорается. Не загорается. У меня нету никаких sensitivity settings. У меня вообще отдельная система управления. У меня Брюнер, у которого есть своя тема. Это отдельные агрегаты, которые full force back. Full force feedback. But this does not have any well, сенса на ней только есть с собой, в самом Брюнере. Alright, welcome to Atlanta, ladies and gentlemen. Надо включиться. Все забываю из-за того, что отвлекаюсь.
I actually started to work on the lighting system for this Airbus, such as custom night lighting on a cockpit lights. Okay, as far as color and intensity, as well as external lights. Partly, I'll show you what I do. It also might be coming as free with the sound pack on the side of it. Let me show you what I mean. Okay, so these are real lights, lamps, replacement for real aircraft. And there's interior lamp placing. I follow each light with their serial number. I follow each light to make it correctly for their lights, based on watt and volts, and also the casing of the flight. So there is actual information about of the light, how it's supposed to be shining on this aircraft, what color, what intensity. So I started this already, and we're gonna have all this beautiful aircraft correctly lit up. Да, реалистика, не просто фидбэк, технологии. Так, да, тут полностью это система для симуляторов лицензионных таких, ну типа как больших симов. У меня даже есть лицензия на FFA какая-то. Ну, он долго у меня живет. Единственное, что я менял на нем, это моторчики, которые отвечают, потому что они там иногда по 30, по 40 фунтов давления. Вот. И ремень, вот я уже вижу, он потрескался из-за времени, обветрился. Просто его нужно, может быть, либо смазать чем-то. Ну, он просто от времени уже потрескался чуть-чуть. Ремень, который эти моторчики соединяет. Один из них. Ну и плату я поменял, у меня плата сгорела. Ну это я там сам был виноват. Короче, это все они бесплатно присылают. Все, бесплатно присылают. А, не смазывать, да? А что с ремнем лучше делать, чтобы он микротрещины не были на нем? Сухой слишком. А, ну да, я тоже не видел, чтобы где-то кто-то смазывал. Ну, пизда, так значит, купим другой такой ремень, докажем, либо у них. Ну, просто в Швеции долго в США идет. Ну да, это расходник. Как и движки эти тоже. Китайские. Ну, главное это то, что технология сама. Технологии есть, а это все расходники. Тут все можно поменять. Они любую часть пришлют, причем за копейки. То есть, ну, после какого-то времени, естественно, они начинают брать за это деньги, но, к примеру, там что-то за каждый моторчик я там что-то по 20 баксов я платил. То есть, ну, это в сравнении с ценой, которая была изначально. Там цена за все про все там было 3000 евро. Вот. А по отдельности эти все фигнюшки, ну, херню стоят. Потому что у них есть моя в базе как клиент и... Нормально. Педали у меня, вот, педали вообще даже... Нет намека, что там что-то хуёво. Но они там экстра
уже стерлась хромировка. Даже не хромировка, а что это? Даже, наверное... У нас, видите, во Флориде просто очень такой воздух соленый, возле океана все ржавеет, блять, все хуеет. Любой металл, любая фигня, которая здесь где-то возле океана находится, в домах, это просто все меняется. Да, за интеллектуальную, конечно, понятное дело. Все как вместе. И, ну, по частям оно ничего не стоит, и сами части сам не соберешь, ничего не будет работать. Одна даже программа, которая там, на которой я ругаюсь, и она глючит постоянно, как, ну, как мне кажется. Ну, в целом она не глючит в полете, просто когда там выключаешь ее, она. Вот, она уже и половину этого стоит всего, наверное, если не больше. Так, у нас в Чикаго рейс. Компьютерный самолет. PF. Нажал кнопку, куда полетел, полетело. Все остальные кнопки выбор, меню, закуски, выбор. Да, есть такое. Блять, я как будто реальный рейс сделал, я уже устал. Хочу спать. Посмотрим, как Атлантыч выглядит. Я ж все себе explain полностью обновил, то есть, ну, я там поудалял все, короче. И, как видите, он как бы нормально стал, перформанс у него стал. Меш, тут все дела. Меш. Ну, правда, артачи, они такие не очень качественные. Старые орта еще, которые. Ну, так, похуй. Сверху, когда слетишь, там хер ничего не видно. И вообще, скоро будет новый сим. Ну, заебал, выпускают. Калят продажи из-за того, что все ждут этого нового симулятора. Люди боятся. Да, но я напоминаю. Explain, в смысле, саундпак. Еще раз, я по-русски продублирую. Выходит в этом месяце, в эту неделю. Ну, типа, 10 дней. За эти 10 дней. Так, а здесь можно мне... Я тут себе списочек сделал, что-то пофиксить нужно. Можно мне здесь сохранить стейт и потом здесь все загрузить? Наверное, можно, да? Давайте. Auto State. Можно еще вот так вот. Restore last state. Да. Апля. Ну что, выйдем пока из сима. Я кое-что пофиксю. Там то, что я написал по звукам. То, что каловое было. Короче, так, у меня баги были. Сейчас попробуем протестировать такую штуку. Баги были с пердежом, ну, с тряской. Потом я практически не слышу тряски от турбулентности, если она вообще есть. В любом случае сейчас. Подфиксаем. Короче, вот такая вот у меня, ребята, работа сейчас.
Так что да, я говорил, все эти сервисы я исполняю. Сегодня вот у меня был там вчера клиент. Первый уже будет дальше будет брать инструментальный курс. Сейчас была настройка Explain, я тоже к себе настроил одновременно. Вот, то есть, ну, народ потихонечку, я буду много теперь на английском языке вести стримов, набирать толпу и набирать людей в свою паству на всякие эти курсы всего и вся. И запись там. Discord открою новый. То есть там, да, будет всякие сервисы, типа настройки, там, блин, инфо. И т.д. и т.п. Всякой полезности куча. Да, сейчас вот мы сегодня, кстати, тоже будем с человеком летать. Я, может быть, даже запущу стрим потом. Ну, посмотрим. Спрошу, если он захочет. И будем летать вводный, типа курса, где мы полетим просто инструмент. Ну, как сейчас я лечу. Где я ему там буду объяснять кое-что. Может быть, вам тоже полезно будет. Просто такой, как вводный к курсу. То есть там это не будет там, не буду томить всякой объяснениями всего. А это так, чисто общий. И мы там Copilot с ним попробуем. Этот самолет Flight Factor с Copilot, чтобы он видел, что я делаю. Я видел, что он делает. Чтобы он сидел справа и привыкал. Потому что это частично так, как эти курсы будут проходить. То есть там часть из них будет то, что будем оба сидеть в кокпите. И будет человек... Он вчера сделал мне ILS заход. Так, просто я посмотрел, как он что. Вот, ну, неплохо. Ну, у него опыт есть, у него уже PPL. Американский, поэтому ему легче будет. Не, ну сегодня тот полет я не буду справа, потому что он вообще не знает, как на 320 летать. И там я его буду... Курс будет не по тайп-рейтингу 320, а там будет инструменты его полностью. То есть там мы будем летать с ним, мы будем летать там на Сесне или на Пайпере. Вот, и работать на том, на чем он будет сдавать в реальности. Поэтому там будет скукотища. Ну, обычно это будет такая скукотища. То есть там будет, блин, ну, открыл книгу и там типа Power Control Instrument Instrument Flying Handbook, Instrument Procedures Handbook, Aerodynamic Factors. Ну, короче, вся эта фигня. Вот. Ну, а так, сегодня, если сегодня или завтра, мы с ним просто пролетим как такое, чтобы у нас работал Smart Copilot, чтобы мы друг друга слышали, видели. Попробуем на онлайн, может быть. Ну, в общем, такое. Так, сейчас, секундочку. Procedures. Okay. Okay. Cow. Так. 48. Ну, странно, флексил мне. Окей, что попробую туда 49 везде поставить. 48. 77. Так, какой 48? Попробую 49 везде наебенить.
Короче, у меня вот, я же говорил про эту систему, то что у меня рандомно трясочка идет, там звуки тряски. Я ее мастер тюню сейчас, чтобы она адекватно работала. Так. Что может быть вполне возможно, что в этом полете вообще не будет слышно. Сейчас я там просто изменил. Так. 43. 50. 43. Окей. Save. Йоп. Так. И ветер будет в этом разе чуть-чуть погромче. Я там кое-что посмотрел. Здесь на двоечке стоять. Так. И будем замерять его на децибелах. 5, 1,3, 4 даже, и 2. Окей. Так, сделал. Погнали. Может быть, даже вот с этим разом, с этим последним полетом, которым сейчас уже будет все готово, кроме кое-чего там. Аэроклуба. А, ты имеешь в виду по этим докам? Типа как по докам? Я могу попросить, мне пришлют. Доки, да, там как что ломается. Я попрошу, мне пришлют. Все типа логбуки, вся фигня, да? Просто я не знаю, если какие там книги, наверное, нельзя фотать. Так, ну, не захотят там шерить. Но если все, то мне надо будет самому ехать. Там, инструктора не будет этим заниматься. Борисевич тем более. Я вообще не знаю, где Борисевич. Возят в Украине, там помогает что-то. Насколько я знаю, его не было здесь. В Майами. Ну, может, я сам подъеду тогда. Не, я понимаю. Не, я объясню я знаю, как объяснить. Это без проблем. Я просто, ну, никто физически этим заниматься не захочет. Типа, ну, сидеть там, фотать эти книги. Там, у них же работа есть. Они мне откроют, я приду, сам пофотаю, но... Так. Гейт А5. Да, ты что пиши, если что надо. Я же тоже как бы принимаю участие в этом всем. Сейчас я заканчиваю саундпаком, и я присоединяюсь тоже к этому всему. Такой еще больше в теме буду. Мы сделаем вообще топчик. Прям вообще топчик.
Я, в принципе, тогда я в аэропорт, если приеду, и раз уже там буду, я там еще, может, что-нибудь там поделаю, не знаю, фотографии какие-нибудь там. Ну, короче, какую-нибудь дату коллекционирую. Круто. S-Real. S-Real. Да, конечно, сделаем. Надо, я ебал. Звуки не знаю, сколько будут. Они вроде вот у меня 6 лет нормально продавались. Ну, может, я просто рано панику бью. У меня просто в этом месяце какая-то, ну, может быть, в связи с тем, что в мире происходит, какой-то у меня упадок в этом месяце. Может, это везде упадок, я не знаю. S-Real. S-Real. О, что, работает? Да. Крутич. Загрузился, как и был. Рейд дайте мне, рейд. Вот чтобы был прямо износ колес, вот так вот, чтобы стирались они тоже. А лампочка, ты говоришь? Ну вот она есть, но она не зажигает. Но, кстати, по сравнению со всем остальным другими моделями, тут хоть, ну, адекватно сделана вот эта часть самолета. Конечно, текстуры никакущие. Ну, сам понимаю. А то и делают еще хуже, чем это. Я вообще, вот если так вглядываться, делают такой кал. И умудряются десятилетиями продавать. Особенно для эксплейна. Поэтому мы должны прямо обязаны сделать круто. Так, у нас сейчас рейс в Чикаго. Буду по этому по ходу действий сейчас буду делать все. Так, Cattle Cord. Бак. Окей. C3. Я тогда ВСУ не буду выключать. Cattle curd. Да, сейчас мы закончим этот промоушен мой английский. И... Ну и потом я ставлю другой стрим, чем другими там позанимаемся. Потому что мне надо
набирать людей. Ну, вы поняли, короче, заниматься. Так. Warn Glazer 118 Восток Ройс Кевин Бонд Вик. Yep. Глазер. В глазер. Сейчас. Блять, спина болит. Засиделся. Старею, блядь. Кости уже, блядь, болят. Надо больше купаться, короче, в океане плавать. Оно как-то, океан вообще просто вот человека новым делает. Обновляет океан. Может быть, хоть развалюха придет в океане, поплаваешь недельку, и просто здоровье прям закипит. А я в последнее время засиделся дома просто. Так, расскажите мне, ребятки, как со звуком? Ну вот, очень хуёвый звук, когда вот я с микрофоном. Потому что я специально летел сейчас без микрофона. Так, давайте для разнообразия полетим, чтобы полетело 120 вместо 136 людей. Ну, легкий самолет, ковидный такой. Хотя ковид, да? Где ковид? Что это такое? Что такое ковид? У меня, кстати, мысль возникла одна. Я порассуждал немножко над происходящим вообще, что происходит. И у меня еще одна дополнительная мысль появилась. Потом расскажу. Так.
Ну, я бы не сказал, что это пустой самолет, ребятки. Пару свободных мест. Вот пустой самолет это... Хотя, ну, пределу пустых самолетов мы даже не знаем. Ну вот, примерно пустой самолет. Ну такой, средний наполнен. Сколько там? 103, да? Давайте тогда adjustment сделаем 103. Но у нас таких, вот как вот эту вот конфигурацию у нас нету уже, блядь. Вообще в мире нигде нет такой конфигурации. Вы где-нибудь видели еще хотя бы один Airbus? Даже старого образца, чтобы на нем было максимум 130 людей. Вот расскажите мне, где? Вот покажите мне компоновку 130 человек. Просто покажите, я не верю. Пятьдесят и 5. Даже 600. 55, Absolute FFA320. И тоже такие take-off weights, да? 50 тонн, блядь. Да где видно такие, типа, Airbus? Ну ладно. Boarding. Boarding. Слушай, я кайфую опять от эксплейна. Своими звуками. Я чувствую трипа. Так, индекс 56, как здесь, они 35. Попробуем разные косиндекс. Так, ну я вообще онлайн, ребята, что меня слышно там? Все разберись, ладно. Now left. Выскочит какая там полоса. Now left. Warm. Glazer.
laser, warning laser, Q118. Heaven, Hoven, Bond Big Bet. Кстати, скажу вам такую вещь. Всегда, когда в Чикаго идет западная operation, аэропорт, West Operation, есть такая штука. Видите, он построил East Operation, здесь он сюда аж загнал. Нам нужно просто брать и вот отсюда, вот, с Landing West, видите, expect radar records to final work after Cluso. Вот Cluso, и вот после нее, вот, на Кейто, нам нужно ставить либо Адаме, либо вот сюда это все удаляем. Но это иногда даже не Адаме. Вот, ну, просто можно ставить разорванную. Там иногда выдает Vogler Transition. Ну и с этими Adjusting Points. То есть вот он здесь, видите, да? А вот, ну, мы ставим тут. А тут, ну, если это западный Operation, будет один из этих ВПП. Какие там есть в эксплейне, я не знаю. Но точно есть 28-я правая, потому что тут новых много построили. Вот это новое ВПП. Ну, скорее всего, это будет либо 28-я Center, либо 28-я правая. Ну, скорее всего, 28-я правая. Окей, поэтому так сделаем 28-ю правую. И, ну, давайте RNAP зайдем. Давно не заходили. И... FFA320 Drive. И вот он пишет. Вик, странно. Бонд должен быть. Вик есть. А, вот, VS. Заходим в VS, Vogler Transition. И таким образом, опять он выставил эту хуйню. Луса.
Я осознаю, ловлю себя на том, вот сколько раз я летал в Чикаго в симуляторе, неебенное количество раз. И больше на запад садился постоянно, чем на восток. Ну вот так вот. Вон где влогер, ну скорее всего это будет какой-то из этих фиксов просто. Но мы оставляем так полную кашу. То есть мы оставляем Боглер, ну а тут будет просто join, либо ну я послушаю на радио, как там они берут. Они либо директ дадут, либо еще что-то. Можем discontinuity для planning information просто скрыть. Это сугубо для planning information, чтобы он понимал, что как. Окей. Ну, наверное, я буду перехожу на английский тогда. То я что-то опять на русский перешел. Окей. Our altitude is KDTW. American Airlines 357, cost index 56. Although the company's cost index for American Airlines is closer to 3536, this time I don't know, perhaps, but we'll try this cost index just of the testing purposes for the sound pack. This has to do, the cost index has to do with how fast are you going. So this is time versus fuel waste. If you guys don't know what cost index, I can explain it a little more thoroughly. But to put it like this, the cost, the higher the cost index number is, the faster you will fly. So you'll save time. But at the time, the faster you fly, you'll need more thrust in order to fly faster, and more thrust wastes more fuel. So this is time versus fuel index pretty much, and that cost index, when you enter it, I'll show changes the Mach number right away, and then you can change for cost index for climb, for cruise, and for descent separately. The cruising at flight level 370, ground temperature is 16, and cruise flight level temperature is that. Is that minus 58. Alright, the tropo, you look at the top of cruise tropo, is 4260. I'm sorry, wind component, SGR, 410. Tropo about. IRS is aligned, the passengers is boarding. The wind, I will enter this data once we finish with all at the latest, at last. The flight plan, after before everything else, the aircraft is prepared for boarding. It's the people is actually boarding, passengers are boarding. It's running on the APU and connected on external power circuit on the power wise.
and air-wise on APU. Okay. At some point, when you work on CDU, you have to do the flight log check. I mean nav log check. To do this, both captain and first officer go through each point in CDU, every fix, and make sure verified it with the official flight plan. So the best way to do it is have like a site that you can see both CDU and your navigation display with blend mode on. Then you go open up my heart. How do you feel? Almost. Where's that came from? Okay, so that way we can see. So then you go from Atlanta, warm to departure picked, and then when you do it, you should verify with the on navigation display and your CDU. Picked, running, warm, Hoyt. Oh, Warren, picked, Ronnie, Hoyt, Warren, top of cruise, Glazer, Jetter, Hellop, Vost, Royce, Evine, Bond, stop. Bond, Kevin Bond, Nylan, Vic, Boone, Honey, Caluso. Then the star ends, and then it goes to transition to Wogler and the approach for our nav, which is correct. Secondary flight plan, copy active. In case if we do have to come back to the airport of departure, Atlanta, we can just enter Atlanta. I'll do the exact way you're supposed to fill out this CDU here, without AOC of course, but okay, just exact the same way. And then you pick arrival, Novia, and then in case if we do have to come back, you see that our approach is built on your left, so you can switch from primary to secondary. But also there's a secondary performance. Secondary performance. We don't need to for takeoff. We don't need to have a takeoff secondary performance. But if you really want to fill it up, be my guest. As well as I don't actually need for approach as well. It's just waste of time, you know. Just do the secondary and that's it. Init, flight plan already done. Init Bravo. So it goes like this.
diff, ribs. So by that initial letters you fill out the data in your CDU. So you start with D, data. You make sure your nav data is correct. Here we have outdated, but that's fine. And fine, so this is okay. Next, I, that's init A. That's all filled up except the wind. Well, we can fill it up, I guess. And you go to climb. Two 6 4 16 10. That's the climb right here. 248 15 15. You just go from top to bottom. 317 17 200. Did I do this? Okay. 200 29225 310. See, I did it not correct. Insert. There you go. 3. Now it's correct. It's 200 29225 25. Now, what I'm doing here is usually gets done automatically, but sometimes in third world countries I still do it. 350 31026, or if you don't have anything to do else, like me. 36 350. Okay, then you insert this. This is the climb wind. Next page. True wind. That's the cruise. You go to up of the page. It's OFP for there you go. Average wind 29352. Yeah. Next space. And then descend. Now. Oh fuck. It just crashed. I knew I shouldn't have done that. See? It crashed because of the freaking wind input. Oh my god. It's crazy.
Well, it's gonna save what I hope it will save the state what it was done with. Yeah, fuck off, flight factor. Yes, I knew it was a bad idea to mess with the wind. Let's see, because sometimes the products are lousy like that. Yeah, totally. It's a known bug. I know it for a fact. Before it was many times crashed like this. We're messing in the wind page. Flight factor, fix this shit. So you got the idea of how to enter it. The same way you enter by TOD here. I mean descent. Going from 350-310 to 00150. Same input. And as well as alternate wind. Which is alternate is here. Plus 043. Then after you're done diff rep, so DIF flight plan, already did flight plan insertion and confirm on the nav data. Then F diff 2 F's secondary flight plan. R red nav radios. Oh, I'll show it now. I just hope that I don't have to enter all this back. Fuck. Yeah, I do. Fuck. Son of a bitch. Fucking cooked. Right, fucker, you suck. You suck. Serious. This is not good. Well, son of a bitch, but I have to renew it. Okay. D. Data. AC status. Data. I. And then, of course, I need to do everything back. Fuck you. I hate that shit. You know, let me do the CDU first, unless we're gonna have some problems. I hate that shit. Okay, that one's gonna touch. Pre-flight, I mean preliminary. Bam, bam, bam. Ground control. Shoot. Smoking, arm. It's boarding. Nav logo. Air and running. Good.
First flight of the day is checked. Don't need to do it twice, but that's still okay. And this just really quick aircraft. Data, init A. Son of a DTW. Three, 4, 7. 5, 6. 3, 7, 0. Minus 5, 8. Ground F, 1A. Don't ever touch this winch yet. I mean, you can do a request and just forget about it. This is buggy as hell. Dip, F, flight plan. Warren Blaze. Bone tweak, so you don't need everything else, just bone tweak. Vogler. Even bonds direct. Closer, and then comes the cleanup closer to Volvo. Secondary. Sometimes it crashes on a secondary too, actually. Unstable, really unstable. Flight plan, secondary flight plan. R, it's rod nav. Check the VOR here. VOR, correct. Any B. Zero fuel weight and center of gravity 5.505 284.
84505. U82. Tax. This page 230.2. Route reserve 06. Final 14 plus alternate 333. Oh, 3.3. Because for some reason the alternate is impossible to extra time 0. No time. Fuel is really calculated good. And then the performance page. That's the last page. See the progs, GPS primary, accuracy high, and performance page. Okay, let's check here. Also, you should note that the total distance, 630, should match the total distance, or be at least close at ground distance and air distance at your OFP. So let's say this is just in case like there's something awkward, like is a mistake, and you can see right away that's going to be different, like 1500 for example. It will run the fix that there was a double fix on the other hemisphere of the planet, and then you just happen not to notice it. You're gonna see it right away here in this. Plus it's gonna beep the shit out of you, such as insufficient fuel and stuff like that. Alright. Okay. That's P8. Thank you for your attention. It's time to be ready for takeoff. Alright, close up. Then comes the FCU check after CDU is done. 3043. Let's cross check the listen to ATIS. Let's listen to some ATIS. What the heck is going on? Barely here.
3044 Charlie. 2130 at 6. Then 3044 QNH FD constraint arc plan arc 10 dash starting over speed departure maintain 10,000 climb heading 095 to 1527 direct pick road to bar maintain 250 point top 10,000 vertical speed constraint R10 3044 LZ speed will do it toggle this time just so we get out faster. So you can see the difference between toggle. Observe. The speeds here are incorrect as well. You can easily add 10 to each. 1 up, 0, 2, no flex, go down. Down. Okay. Dash, heading your speed 10,000. Push, vertical speed, constraint R10. Both have these QNH 304403. Instruments 44, then you check out the primary flight display and the navigation display from left to right and confirm with the right back, right dual back, yeah. So check just 144 red, 134 blue, climb nav blue, 1 FD2, 10,000 blue, 1040 this time. As you guys supposed to read your alt. Then you can read the heading here 275. Read the heading here 275. Ground speed 0. And read the right. That's it. Tilt double. Standard. Mic. Let's get that PA. Oh, sorry, earlier for PA. Alright, we'll close up the doors. Dim, dim, dim. Yeah, we'll get it closer here and start moving. I'll turn off the microphone for the takeoff. Alright, so I'll turn off the mic. I'm closing up the doors, so you won't be hearing me until the cruise.
Так, ну в целом, как саундпак тебе? Конечно, там качество на стриме не такое, как IRL. Меня слышно. Шпагат. Слышишь вот этот вой характерный? Сидел когда-нибудь в 320-м возле крыльев вот так? Знаешь, что это? Это характерный вой только 320-го. Причем старого, не нее. Вот этот. Нет. Не только. Да, насосы тоже, но не только они. Никогда не догадаешься, если не знаешь. Подумай. Ну не, если не знаешь, не догадаешься 100%. Там даже я не знал даже. Сколько звуков я на нем делал и не знал, что такое. Короче, вот здесь вот звуков снаружи сейчас нет у меня. Вот здесь снаружи, вот здесь снаружи под крыльями есть такие дырочки. Вот одна и вот вторая. Ну и там тоже, на том крыле. Короче, эта хуйня называется FOP. FOP. F-O-P-P. В эти дырки залетает воздух. Это типа depressure для, ну, статического давления для топлива. Короче, смотри. Это все слышали когда-либо, но это мы будем слышать все меньше и меньше, и уже слышим меньше и меньше.
Все знают этот звук. Это снаружи как он здесь. Типичный 320. Вот, потом они потом, короче, нажаловались, как всегда. Ну, самое красивое, все нужно нажаловаться, а то нам на земле, мы же кукичи, блядь, уже очень, это же громко, от этого у нас же, блядь, странички обкакиваются, поэтому надо этот звук уничтожить, блядь, вот, и там поставили такие заглушки, короче, ну, вот, ебанаты полные, вот, это же так красиво было. Ай, блядь, кто-то вот взял, блядь, и меряет на земле. Нахуй. Очень громко. Уедете оттуда, если это, блядь, там громко. Здесь, кстати, его не особо есть. Здесь его практически нет. Это не ФОП, это они иногда путают со звуком движков. Со стороны они чуть-чуть звучат. Он так вот свистит, как бутылка. Да, вот здесь он есть. Но сейчас все меньше и меньше. Охуенно. Под аэропортом живет и, блядь, охуевает. Ну, короче, а есть еще один звук интересный. Снаружи как спидбрейк звучит, тоже все слышали. И люди иногда спрашивают, что это за звук. Ну, типа, никто не понимает, что это за звук такой. Это что, блядь? А это спидбрейк. Сейчас. Вот. Вот это. Как в бутылку. Еще сейчас найду. Здесь будет. Блядь, телефон спиздил. Это, кстати, нет. Тут вперемешку где-то движок звучит. Где-то ФОП. Ну, короче, это все тоже я буду реализовывать. Ну, короче, этот спидбрейк это найти. Он звучит как такой. Так что вот здесь. Ну, плюс тоже, как и движок, и, ну, и этот самый, и fuel pumps. Это все вместе.
прикол в том, что это все отдельные звуки, то есть каждый звук у меня по отдельности идет. Причем к примеру, даже не то, что даже вот в каждом из этих, там в каждом из этих, из этой папки там по 10, по 15 звуков параллельно идут. На такой степени, что оно даже хавает больше, чем что оно даже здесь. То есть оно даже хавает там 4% каких-то, хотя это очень странно. Обычно 0,001 хавает, а здесь вот даже 4%. Стой. О, видишь, пропало, все. Нормально, это надо drawing window закрывать. Ну вот, flight loop, он на 4-м месте какой-то мизер, там 0,0001, но после, вот, то есть он даже больше хавает, чем Ultra Weather XP. Но Ultra Weather XP это не то, что там сам Ultra Weather, а Ultra Weather XP это имеется в виду вот эта программа, само окно. Потому что, ну, если, ну, вот, как же и включить, он тоже сейчас будет хавать больше. Ну, то есть ты понял, это сама графическая составляющая этого окна. То же самое, как тут по какому-то хую О'Хэр, Чикаго, Нимбус, Плаг, блядь, шрет, пока еще мы даже и в О'Хэр не прилетели. Ну, в общем, это такое. Ну, в общем, он стоящий. Вот у меня немножко замыленные уже уши. С точки зрения, вот ты, я не знаю, ты слушал вот эти, как его, ну, стрим, как там с самого начала, как я летел, когда я без микрофона, когда я выключал микрофон на нем. Вот что выделяется? Что-то, может быть, какой-то кал выделяется или еще что-то, может, что-то режет ухо в целом. Потому что у меня уже все замылилось давно. Сейчас, хочешь приколоться? You guys, check this out. I'm gonna jerk the plane and you're gonna hear the panels shaking.
Короче, там немножко нужно подфиксить, но турбуленция она тоже будет. Смотрите, какие охуенные звуки по turbulence именно. Типа, вот так вот звучит low turbulence. Так low. Так low medium. Так. Так medium. Так, второй видео. Там я по звукам, по громкости их аджастну. Так, high turbulence. В смысле, I'm sorry, нет. High, вот. Вот high. Так, это вроде не high. У меня перепутались файлы, видно. О, это high уже. Такие серьезные. И high low. И ну короче, вы поняли. Это, по-моему, the highest. Но там перепутано чуть-чуть, окей. В целом понятно. Там они спутанные. Так они все записаны из high to low. Есть low, есть medium, есть medium high, есть high. Я их просто назвал неправильно, там кое-какие. Ну я их недавно внедрил только, они еще, как видите, не особо работают. Причем надо понять, где будет настоящая тряска. Нужно такие условия еще создать, чтобы трясло и звук был. Не каждый раз же, когда трясет, звук есть. Это уже когда пиздецово трясет, да, когда, ну, уже есть звук. Еще один момент посмотрю.
Так, вот с реального записано в крузе. Где-то на 26 тысяч футах на 350 футов. Это типа тут. Наоборот же, ты хотя бы видишь, Но опять-таки, проблема записи такая, что вы слышите мой голос, я говорил не громко, вот так, как я сейчас говорю. А когда микрофону не за что зацепиться, он начинает очень много, как бы, поднимать, ну, шумиху больше, чем это кажется. Хоть да, там понятно, что децибелов там есть малеха, там 85 может быть. Вот, но они как-то на другом уровне чувствуются. Вот, они так, вот на сотку оно вроде так громко. А в реальности оно чувствуется вот так. Типа, вот так. Вот так где-то. Не, ну погромче чуть-чуть. Вот так, например. О, снижение пошло, слышали? Басуха зашла. Вот, у меня здесь, в принципе, нормально. Вот мой. Единственное, надо вот здесь вот немножко, а то двигла звук слышать не должен здесь. Короче, я понял. Я понял, что надо сделать. Я просто вот так вот летаю, я себе всякие заметки делаю, что нужно сделать. Так, и... Я сидел и мерил децибелы, реально. То есть есть вся дата. Просто она еще не совсем внедрена. Не, у меня здесь тоже не каждый пук не про... Тут все научно вымерено. Я сидел же... Блядь, я сидел реально пару дней. Ну, это просто пример как. Я сидел пару дней, допустим, недавно смотрел графики научного исследования, какое давление со сколькью там герц, со сколькью там какой амплитудой, high, low, там
как оно влияет, как оно, как влияет звук и как влияет wind pressure, давление ветра на фюзеляж на разных скоростях. И я это переводил в герцы, в децибелы, в смысле, герцы, децибелы, и выстраивал графики. Блять, это, тут не все не просто тоже так. Просто у меня некоторые фишки еще видно из-за ошибок в коде у меня, они не так много работают, но данные у меня здесь все есть. Поэтому кое-где оно в симуляторе может по-другому работать. Я сейчас прицеливаюсь. Тут все четко. Причем, что да, звуки все оригинальные, настоящие, из настоящего самолета. А то, что там я подвижку делал, так это вообще, я уже рассказывал много раз. Ну, естественно, тоже надо делать, заебись. Так, сколько мне до посадки? Хочу уже поесть. 15:33. Час еще сколько? Да. Можно заказывать, в принципе. Хрючево себе заказал. Ух, севичечки. Так, ну что бы поделать, пока мы летим, блядь? Еще целый час лететь. О чем бы таком поговорить? Не, кстати, как вы думаете, неплохо же, да, визуально стал Сим выглядеть? О, блядь, Инховично неплохо довольно-таки, мне как кажется. А давай, знаешь, что в Сесне еще сделаем? Сделаем всю проводку настоящую. Под текстурами сделаем текстуры проводов настоящие. И типа, если что мы там оторвется, не будешь знать, что и где. А потом можно будет смотреть как бы просветку диаграмму, где будет показывать вся ее проводка, вся ее там fuel lines. Ну, короче, все. Вот все говорят, вот мы делаем там у нас подноготная вся работает. То есть там под текстурами якобы у нас есть полностью, ну, типа, что-то.
что обосновано. А у нас настоящее будет. Настоящее топливные самые линии. Шланги всякие там. Движок. Ну, как-то это можно, в принципе, сделать. Ну, даже просто не обязательно именно графически под текстурами делать, а просто как-то хотя бы на картинке отдельной, как на плаге. Как в Challenger'е. Окей. Ну, видишь, я не знал. То есть сделать ее действительно настоящей, живой, блядь, вот полностью живой. Чтоб, сука... Вот чтобы даже такие мелочи были. У нас в школе, давно еще в Чикаго у меня, студент, лох, приземлился с обжатыми этими самыми... С обжатыми... тормозами. Догадайтесь, что произошло? Сталость металла. Не, ну такое же... Там, чтобы это произошло, ты столько не налетаешь в симуляторе. Там как в реальности не налетаешь столько. Это просто основное, то, что обычно происходит. Эти Сесны, они, блядь, летают всю жизнь. С 50-х годов летают еще. На том же баде. Винтики только вываливаются, блядь, периодически.
этой клепки. Забавно. Я просто свои фото старые на Фейсбуке посмотрел. Когда я молодой еще был. Охуеть, он сохранил же эти фотографии все. А я хотел удалять Facebook. А как же эти все фото? Да, народ не удаляет это говно из-за памяти. Как фотоальбом, блядь. Хуяк открыл на 5 лет, 6 до этого. Смотришь, какие у тебя убеждения были до этого, какие мысли, блядь, думаешь, ёбаный, какой дурачило.
Ёбаный бабобаный. Оп-оп. Ёбаный бобаный. Ёбаный бобаный. Лицо. Лицо. Вот. Я нашел колесо. Смотри. Смотрите, что бывает, когда с зажатыми тормозами садишь маленький самолет. Так, что это? А, это серый. На рыбалке. О, на этом я летал. На этой хуйне. Буичкрафт. Узнаете? Бананзыч. А, вот еще из всяких казусов. Вытекла, блять, масленка. Airbus. Airbus. Это что за тянка? Я просто включил что-то. Я вспомнил, что я в 2016 году фотографировал тачку на автошоу. И прикол, что у меня точно такая же в прошлом году была, блять, в лис. Я на ней ездил полгода. То есть, блять, в 2016 году я ее фотографировал, как типа, о, пиздатая. А в 2021 я уже на ней ездил. Ну, имел ее, так сказать. Хоть недолго, но имел. Я бы лучше вот это вот поимел бы.